That at least full screen habo na. Okay. Good morning, dear students. Good morning. Am I audible, Pilamane? Good morning, dear students. Am I audible? Can you see this screen? Okay. Okay. Got it. So, without any further delay, we'll start our class. So there are some technical glitch in the morning, and that's why our class got delayed. So right now we'll start from the very beginning. Okay. Now, so this is DHSC Online Academic Support Program. I am your host Debasish Sir, and today we are going to discuss about the chapter Sexual Reproduction and Flowering Plant. Our each chapter, I'm about the development of seeds, development of fruits, and development and significance of seeds and fruits. Yeah. So this are going to be the last previous class time as is about the development of seed and development of fruits. In the previous class, we have already discussed about what the post-fertilization events. If you remember, dear students, in the previous class, in the very previous class, we have already discussed about the post-fertilization changes. And today onwards, I'll start from the left out part. So, so today we are going to deal about the topic development and significance of seeds as well as fruits. Yes. So today in this class, we are going to discuss in more details about the development and the significance of seeds and fruits. Pilamine, as you know already that what are seeds? The seeds are the fertilized ovule. So no, seed ke thandi. Now fertilized ovule manugame seed poche, which is the final product of sexual reproduction. Then the chapter पढ़ुଥିଲେ sexual reproduction in flowering plant. In this chapter, you have divided the entire segment into three parts. Yes or no? Entire chapter को हम तीनटा part रे divide करथिले. One is the pre-fertilization changes. Second is the fertilization changes, and the last one is post-fertilization changes. In the pre-fertilization changes, you have already studied about the structure of the flower, the development of male gametophyte, development of female gametophyte, and also gametogenesis. Yes or no? First of all, you have read about the structure of flower. Yes or no? तमने आगे structure of flower पढ़िथिले पिलामाने. Then you have discussed about the development of male gametophyte. Then you have read about the development of female gametophyte. And then you have learned about the gamete transfer, that is called as pollination. Transfer of gametes, ଯାହାକୁ ଆମେ pollination ବୋଲି କହୁଛେ. So you have already discussed about these parts in the earlier segments. Yes or no? Pollination, self pollination, cross pollination, autogamy, genogamy, the agents used in pollination, all of these things you have discussed in the pre-fertilization event. Now, in the fertilization part, you are discussed about the double fertilization and triple fusion. Yes or no? That is a characteristic, significant characteristic feature of an angiospermic plant. You have already discussed about double fertilization. In the last part, the post-fertilization changes, which I am dealing with, the post-fertilization changes, we have already discussed about. Okay. See, just I'm just giving you a brief idea about the chapter. In this chapter, we have already divided this chapter into three segments. One is the pre-fertilization, fertilization, and the post-fertilization.
Pre-fertilization में हमें कौन पढ़ी about the structure of flower, about the gametogenesis, that is development of male gametophyte, development of female gametophyte, and then we have studied about the gamete transfer, which is called as pollination. And in that pollination, we have discussed about self-pollination, cross-pollination, the advantage, the disadvantage, the contrivances of self-pollination, contrivances of cross-pollination, etc. In the next part, in the fertilization part, you have discussed about the double fertilization, triple fusion. You have a detailed analysis of what exactly is fertilization, how it is taking place, what is pollen pistil interactions. Yes or no? Kemti pollen tube entry korchi, what are the pathway, porogamy, mesogamy, chalogamy. We have discussed about all these things in the fertilization part. And in the post-fertilization part, which I am dealing with from the previous classes, in that post-fertilization parts, about the development of embryo and development of endosperm. The first part. First development of endosperm in the previous class only, and then the development of embryo, which is called as embryogeny. Yes or no? Our development endosperm development of embryo ପରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା development of seed and development of fruit along with their significance. So this is going to be a today's discussion, today's class, development and significance of seeds and fruits. Yes or no? Okay, to summarize this entire process, आप पर last class रे हमें कहा विषय पढ़िबा ना आप पर last class आसीबो से आसीबो हमर special mode of reproduction. Special mode of reproduction, and in that special mode of reproduction we are going to have a clear-cut idea about the two part. One is apomixis, second is parthenocarpy, and last one is polyembryony. All are very important as per your council point of view and also in the NEET segment. ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଟି କି in the year 2025 4th May 2025 जो NEET entrance exam ହେଇଥିଲା केवल ए chapter sexual reproduction flowering plant रू 6 number of questions are being asked. Yes or no? 6 number of questions, and if you calculate the mark, then 6 into 4 is equal to 24 mark question केवल single chapter रू आस्तेला. So that's important. This chapter is for your NEET point of view, for your entrance point of view. Yes, a particular data 2025 data that तमे देखिबो a single chapter sexual reproduction flowering plant रू 6टा question है. और जो 6टा question ए chapter भितर ही पचरा है, all are in the NCERT book, and say जिनसे को हम तुमको एठी बारंबार repeatedly say जिनसे डी पहुंचे. Yes, so your work is to attend the classes, observe the classes, learn from these PPTs, and also remember for your concern. Then okay. So in the today's class, we are going to deal with about the development of and significance of seed as well as fruits. So first, let me tell you what do you mean by seed. Seed कहले में कौन पूछे? The seed is the final product of sexual reproduction. This one seed क्या होता है हमारा? The sexual reproduction ପରେ जो मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज ହେଇଛନ୍ତି, फ्यूज ହେଲା ପରେ जो जाइगोट बनिଛି, से जाइगोट ଟି କାହା ଭିତରେ ଥିଲା? ସେ एम्ब्रियो सैक ଭିତରେ ଥିଲା. So embryo sac kaha bhitere thila na ovule bhitere thila, and that ovule will convert into a seed and the ovary will convert into a fruit. Yes, that is say development केमती होची, we start in very details. Now you can see the slide. Yes or no? So ଆମେ ପଢୁଛେ କାହା ବିଷୟରେ? Post fertilization structure and events रे. Today we are going to discuss about the seed, and seed co-develop ହେଇଛି from the ovule. One more question मन रखियो, seed developed from the ovule और ovule टी modify ହେଇକି आगु जाके seed बनौछि. Seed केते प्रकार गोटे dicot seed गोटे ହେଇगला monocot. जेमति embryo कहथिली monocot embryo, dicot embryo, embryogeny process थिला. Seed web develop ହେଇଛି dicot seed और monocot seed convert ହେଇଛି.
lemon seed is the fertilized ovule formed inside fruits. Seed कोड थाए seed थाए हमर fruit भितर थाए बट fertilized ovule बोली कहउची. These red parts are very important. आप carefully मन रखुथिबो. What is a seed? The seed is the fertilized ovule formed inside fruit. देखो ना हम fruits देखिजे. Fruits के थिला देखो ओवरी टा आगो जाई कि modify हिची fertilize हिची आगो जाई कि convert हो जाउची fruit. Clear? And so fruits which are how many types of fruits are there? What is true fruit? What is false fruit? Co basis of true fruit है co basis of false fruit है. In biology, whenever you are dividing any kind of things into different classification, different groups, always there is a basis. So basis रे हम इनको divide करते. And in the, of course, in the last part of the slide, I'll be going to discuss about you the questions. Discuss with you about the questions which I already taught you in the classes. Clear? The Sajanke, stay tuned, stay focused, and learn from this one. So, okay. So, what is seed? Now, seed is a fertilized ovule formed inside the fruits. It is the final product of sexual reproduction. Yes or no? The sexual reproduction holds this sexual reproduction of final product with seed. Yes. It consists of seed coats, cotyledons, and embryo axis. Yes or no? आपे कौन कौन अच्छी seed रो गोटे coat अच्छी, तारा cotyledons अच्छी, और तारा embryo axis present अच्छी. You remember embryo axis? देखो मैं टिगेलम बोली कहले एम्ब्रियो एक्सिस जो मोनोकोट एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो प्रीवियस क्लास में कहली if you remember the monocote embryo having a single cotyledon that is called as scutellum in case of grass family and dicot embryo is having two cotyledons so जेटा cotyledon आगो जाई कि leaf रे convert हेबे leaf twig से माने बनेबे and they are having two parts गोटा होची embryonal axis रो upper part which is called as the epicotyle and the embryonal axis lower part is called as the hypocotyle. The epicotyle will form the plumule and the plumule will lead to formation of the shoot tip. Whereas the hypocotyle will convert into the radicle and radicle will generate root. And so of course the root is the root cap. The previous class attend college then you have a mere idea about this topic. Clear? तो ठीक से हम क्या जाना पहुंचे का विषय सीड विषय रे तो जो सीड देखा दिस इज अ डाइकॉट सीड and of course this is a monocot seed. Monocot seed if you remember ଆମେ draw କରି ଦେଖିଥିଲେ monocot seed ରେ ଏଇଭଳିଆ କି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା. Let me tell you. Development of male gametophyte long question. Yes. Yes. Development male gametophyte, development of female gametophyte, all are important long question. This year we are having double fertilization, triple fusion. Question पढ़ी जाइए तो development of male gametophyte, development of female gametophyte, development of embryo, as well as cross pollination, pollen pistil interaction. These are the expected questions. In the last class, जो आगो जो क्लास को जाउची लास्ट क्लास रे आई डिटेल कहि तुमको से पार्ट रा को कोन कोन तम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होय बट टिल देन सब जिंस पढुता सब जिंस जानता ओके so if I draw a monocot seed तो गोटे monocot seed टा किसी ए बडा पिला मान तम देखा जियो this is the alluvion layer ये होला तमर alluvion layer हे गेला alluvion layer is nothing but a part of endosperm बहुत टाइम क्वेश्चन पचराबे आ ऊपर alluvion layer कोन it is a part of endosperm आर मेन काम होची कोन ना it will divide the endosperm this is your starchy endosperm and the second part is your embryo monocot embryo a monocot embryo रे क्लियर तेबे जिनस है कोन पिला माने एई जो स्ट्रक्चर हम देखिबा this part is called as coleoptile
This is called as coleoptile, and this undifferentiated seed is called as coleorhiza. And coleoptile jaha cover kar rakhthila, this segment, this part is called as plumule. And coleorhiza jaha cover kar rakhichi, this part is called as radicle. A plumule agu jai convert ହେଇଯିବ shoot ରେ, plumule convert ହେଇଯିବ agu ଯାଇକି shoot. Radical, yes. Plumule will convert into shoot or stem axis, and the radicle will convert into root axis convert into. And এই जो पार्टी अच्छी alluron layer, it is a part of the starchy endosperm, ताको हमें alluron layer बोली कहिचे. ଆଉ ଏ alluron layer पाखरे ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲଏଡି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, it is triploid in nature, ତାକୁ ଆମେ 3 ବୋଲି କହୁଛେ. तो बेसिकली alluron layer अच्छी कौन ପାଇଁ ना alluron layer कौन करछि ना जो एंडोस्पर्म को जो रिजर्व फूड अछि ता सीड पाखरे, से रिजर्व फूड को स्टोर करके रखिछि. In today's class I'll tell you how many types of seeds are there. The seeds are basically of two types. One is your endospermic seed. Sorry, one is your endospermic seed. Seed are basically of two types. One is your endospermic seed and second is your non-endospermic seed. If you look at this endospermic seed, endospermic seed is also called as albuminous seed, and the non-endospermic seed is called as ex-albuminous seed. Listen, three प्रकार seed अछंदे. Usually the monocots are example किए हिगले monocots. तो monocotyledon जो मान सब अछंदी, monocots plant जो अछंदे, they are usually endospermic seed. They are having a complete endosperm before the seed get fertilized. Seed fertilized हवा पूर्व ताको पाखरे कोन अछि ना endosperm present अछि. तो ये जो endosperm अछि, starchy endosperm is present over here. This endosperm has been covered by an alluron layer. तो चारिपटे के कवर कर रखी जो alluron layer कवर कर रखी जो. जब ये seed germinate करिया को जीवो, seed ର କାମ कोन कि seed viable अछि, seed will do germination, and germination ହେଲା ପରେ एई plumule रो आगो जाई कि एई plumule part तारा shoot बाहरिबो, एई radical part रो root बाहरिबो, seed will start germinating, embryo part ता germinate करिबो, seed ता germinate करिबो. तो seed को germinate करिया पई कि तो cells माने को divide करिया पई कि it required nutrients, it required nourishment, it required energy. So who will provide this energy? जो seed अच्छी से seed रे energy किए दबो. हमें जो देखो कि whenever a little thing is growing, seed रे germinate करछि, ताकि अभी गोटे sprouts बाहरछि. तो sprouts बाहरला time में it require energy, because the sprouts रे हमें खाली एक देखि पारुछे, ताकि कोन अछि ना अभी क्या गोटे plumule, गोटे radicle, गोटे shoot, गोटे root formation ହେଇछि. और जेतबेले गोटे जिंसटी बनिछि plant हो कि animal हो, they all are made up of cells. And cells माने aggregate करके accumulate हेल्दी टिश्यू बनेइछन्ती. और सेल रो टिश्यू होवा पई कि दरकार सेल डिवीजन, and cell division in biology is equal to cell multiplication. तो सेल जब डिवाइड करूची, सेल मल्टीप्लाई करूची. और सेल को मल्टीप्लाई करिया पे हेले इट रिक्वायर्स एनर्जी. और एनर्जी कहाँ पे खरा अछि ना, एनर्जी इज प्रेजेंट इन द रिजर्व फूड, एंड दैट रिजर्व फूड इज नथिंग बट द एंडोस्पर्म. Clear? जेतेबेले seed favorable condition पाइबो, it will get access to, first get access to water, necessary condition for growth. If you remember in the previous year, in the our 11th class रे जो last chapter थला botany का, that is the plant growth and development chapter. In that plant growth and development chapter, I have already discussed about the necessary conditions for growth. And in that necessary conditions of growth, the first necessary condition, the mandatory condition is water. Without water, the seed is not going to germinate. सुनो, तुम देखिथिलो तम घरे जो डबारे बा बस्तारे बा अखारे मुग पसी अछि, से मुग जर्मिनेट करूनी, स्प्राउट करेनी. जेतबेले से मुग को तमे नेकी पानी रे रखुछ, पानी रे बतुरउछ फॉर ओवरनाइट, तुम ताको सोक करके रखिलो, एंड देन से जो मुग डाली अछि से आगो जाके स्प्राउट करूची. The first condition, necessary condition is water. Second is air. So exactly where कौन जो water present है,
तो वाटर प्रेजेंस रे जो वाटर टी भितर बसिया स्टार्ट करिवो ये गोटे सीट टी अछि मार्क करथिबो घर जे मां जो काबुली बुट हैला चना डाली हैला बिरी हैला जो पानी रे हम ताको सोक करके रखो से किस समय पर इम्बाइब कर जाए फुली जाए किसन कारण एठी कोन हिची ना एंडोस्मोसिस हेची पानीटा हायर कंसंट्रेशन नो लोअर कंसंट्रेशन रो मूव करछि ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍ମୋସିସ୍ ହବ ୱାଟର ଆ ଭିତରେ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଆ ଭିତରେ ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏବେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟର୍ଜିଡ୍ ଆଉ ଯେବେ ସିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟର୍ଜିଡ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟା ଯାଇକି ଫୁଲୁଛି ଦ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟର ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଶୁଣ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟର ଅଛି ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଆଉ ଯେବେ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟର ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଯିବ ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଅଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଆଉ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ମାନେ ତଳକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ସହିତ ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଆଲ୍ୟୁରନ୍ ଲେୟର ବ୍ରେକିଂ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଫର୍ମେସନ ହବ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍ ଫର୍ମେସନ ହବ ଆଉ ସେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍ କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଚ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ସେ ଆମର ସିମ୍ପଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ that is called as glucose ଆଉ ଯେବେ ଆମ ପାଖେ ସିମ୍ପଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଳିଯିବ you all know glucose is converted to pyruvic acid by the process called glycolysis and we get the ultimate energy in the form of ATP. और जब हम ATP पाइगले एनर्जी पाइगले now the next time is to do cell division repeatedly cell division करिवा और cell division करके finally we'll get our बुझ पाइलो so this is the complete scenario about endospermic seed or albuminous seed जहाँ तक मैं कर खाली चीनी नहीं हबो can get your point okay now so basically it consists of seed coats seed pakhare seed or coat achi it has cotyledons and it has embryo axis now the cotyledons are simple generally thick and swollen due to storage of food as in legumes if you see legumes plant kale pile mane dali jatiya gach ବିରି ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି କୋଳଥ ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଡାଲି ଦେଖୁଛ that is called as legumes ଆଉ legumes ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ cotyledon ପିଲାମାନେ ସେ ଠିକ ଥିବ ବା swollen ହେଇଯାଇଥିବ due to having reserve food storage of food now mature seeds are basically two types I have already discussed about this part earlier mature seeds ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା one is your non albuminous seed and second one is your albuminous seed first one is non albuminous বা ex albuminous out ହଉଛି albuminous what is albumin endosperm by albumin ବୋଲି କହୁଛେ ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା non albuminous seed ରେ ନା they have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development okay ये जो entire line टी पढ़िली first of all why it is important first let your why clear जो तुम why clear अच्छी then तुम how भी तुम ପାଇଁ କି easy ହେଇଯିବ କୋଉ ବି ଜିନିଷ ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଢିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେକ୍ ୟୋର why clear why I am attending this class ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି why କୁ କ୍ଲିୟର କର why କ୍ଲିୟର ଅଛି ତମ how ବି ଇଜି ହେଇଯିବ so ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପଏଣ୍ଟ ଟା ଲେଖିଲା କି they have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development क्लियर ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା କାହିଁକି କନଜ୍ୟୁମ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ କନଜ୍ୟୁମ ହେଇଛି ସେଟା ତମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲ ଆଉ ତମେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଜାଣିଗଲ ଆଗକୁ ଯେବେ ଏଠୁ ଆସିବ ଆସର୍ସନ ରିଜନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ ଜାଣିଲେ କି ନନ୍ ଆଲବୁମିନସ୍ ସିଡ୍ ମାନେ କଣ ନନ୍ ଆଲବୁମିନସ୍ ସିଡ୍ ମାନେ it don't have any kind of reserve food material the endosperm is completely consumed क्लियर କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସେଟା ନନ୍ ଆଲବୁମିନସ୍ ବା ଏକ୍ସ ଆଲବୁମିନସ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ ସେ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଟି କଣ ପାଇଁ କି ନାହିଁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ରିଜନ ନାହିଁ ये जो एम्ब्रियो टा डेवलप करूची एम्ब्रियो को डेवलप करूची व्हाट इज एम्ब्रियो एम्ब्रियो इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जाइगोट जो जाइगोट फॉर्मेशन हेतिला एट द माइक्रोपाइलर एंड इफ यू रिमेंबर एम्ब्रियो साक गुटे थिला yes or no inside the ovule there is a nucellus so nucellus ago jainki one of the nucellus towards the micropilar end will convert into megaspore mother cell now that megaspore mother cell will divide through mutic cell division to produce four haploid megaspore tetrad and out of the four haploid megaspore tetrad the three megaspores present towards the micropilar end will degenerate and the only one megaspore
which is present towards the salazar end will remain functional. Now that functional megaspore will do 3 times mitotic cell division. It will do only karyokinesis to produce 1 to 2, 2 to 4, and 4 to 8 number of nuclei. And then the monosporic development will occur, and from a single megaspore, we are going to convert the embryo sac, which is 8 nucleated 7 cell. Clear? ये जो 8 nucleated 7 cell embryo sac हम पाखे रही, the embryo sac at the salazar end, the 3 are antipodals, at the micropolar end, the 3 are egg apparatus, and at the center, the 2 are polar nuclei. जो माइक्रोपाइलर एंड रे जो एग apparatus जो सेंटर जो एग सेल टी अच्छी that during fertilization, during syngamy, the process syngamy, the male gamete will go and fuse the female gamete, that is the egg cell, to produce a diploid zygote. And that diploid zygote, after endosperm development, is going to convert into an embryo. और जो embryo formation होगी, से embryo formation हिला time में it requires some nourishment, it requires the food. और तब food provide करूची किए, the food is being provided by the endosperm. तो कौन हुए कि जो सीड टा डेवलप करूची, तो सीड जो एम्ब्रियो डेवलप करूची, से एम्ब्रियो डेवलपमेंट समय रे सब जाक एंडोस्पर्म या तो कंज्यूम हो जाइथिबो या तो किछिटा परसिस्टेंट रहिथिबो, रिमेनिंग रहिथिबो. Listen, যদি consume হয়ে যাইছি completely, the seed is called as non-albuminous or X-albuminous or non-endospermic seed. Simple. और যদি সেটি they retain some endosperm, because retain ହେଇକି ଅଛି, କିଛିଟା ବଳି ଯାଇଛି, completely consume ହେଇନି, there are some endosperm present in the seed after the embryo development, then that is called as albuminous seed, or you can call it as endospermic seed. Clear? The retains of endosperm and basically albuminous seeds are monocot seeds. Monocot plant देखा जंती wheat है गला, maize है गला, barley है गला, castor पिला माने castor is a dicot plant. Still से जगह रे कौन सो करछि ना तमरा albuminous seeds सो करछि, coconut है गला, sunflower है गला, एमान सब सो करछि ने को जिंस ना albuminous seeds सो करछि. Whereas in case of pea, groundnut, beans, ये सो जगह तुम कौन देखिबो non albuminous seeds. जो तुम के देखियो कि बोर्ड मटर टाउ छडेइबो मनरो ग्रेगर जोहान मेंडेल जो पी प्लांट ऊपर पाइसम सटाइबो ऊपर रिसर्च करथिले, से पी प्लांट जे तुम खोलिबो मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखिबो, आ से मार्जिनल प्रेजेंटेशन यू विल सी मटर्स माने सब आराम से फ्यूनिकल सहित अटैच हेगी अछि प्लेसेंटा सहित. ता भीतर इन बिटवीन यू विल फाइंड नथिंग. बुझो न, तो ग्रीन कलर पॉट देखिलो, से ग्रीन कलर पॉट को तुम ओपन कलो, से ग्रीन कलर पर येलो कलर पॉट को तुम ओपन कर लेता है, 4 to 5 number of seeds are there आउ इन बिटवीन किछि भी. सेम जते मैं मोटी कहबी ग्राउंडनट कथा कहबी, बादाम कथा कहबी, बादाम जानि पड़छ, मूंगफली बा बादाम बा ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट जो ब्राउन कलर चोपाटा दिटा फटेला भीतर देखो ता भीतर दीटा छोटा छोटिया मेरून कलर कोट रे जोड़ाई मंजी थी. येसन जो बादाम हमें खाउजे, जो मूंगफली जाको हमें हिंदी रे कहउचे बा ग्राउंडनट जाको हमें इंग्लिश रे कहउचे, ताजे दीटा छोटे छोटिया मेरून कलर चोपा भीतर कवर हेगी जोड़ाई सीड थिवा एंड नथिंग इन बिटवीन. All those endosperm are being consumed during the embryo development. Got it? The seeds केटा प्रकार अच्छी, seeds are of two types. What are those two types? Albuminous, X-albuminous. Albuminous रे कौन ना endosperm retain अच्छी, X-albuminous कौन जो endosperm नहीं. I hope तुमने बुझी पाई थी वो. If you have any doubt, then you can ask me in the chat box. And जब बुझी जाए तो, then we can go to the next segment. This is a Physaum sativum. Physaum sativum थिला कहाँ कथा है, ग्रीन मटर कथा थिला. कैस्टर हेगला पिले कोटा कहले, कैस्टर हेगला तमरे जो जड़ा गछ गब जो हमें तेल बाहर जड़ा तेल जो हमें कहउचे से हेगला कैस्टर प्लांट. ओके ओके जगदीश प्रिया कुछ के आउथर से बुझे देबे. ओके आउथर खाली टिक कर दो. सिंपल सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एंडोस्पर्मिक सीड, अनदर इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एक्स-albuminous सीड. जो सीड रे एम्ब्रियो डेवलपमेंट समय रे से जो एंडोस्पर्म की परसिस्टेंट रहउची बड़का रहिची, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक. और जोठी एम्ब्रियो डेवलपमेंट समय रे एंडोस्पर्म रहुनी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक बाय एक्स-albuminous प्लांट. ना देखो अभी क्या तो मैच्योर सीड डेटा पे जो थिला से जन सही अच्छी एपटे. तो माइक्रोपाइल यू नो दिस कोटिलेडन्स आर देयर, टू कोटिलेडन प्रेजेंट अच्छी डाइकोट प्लांट रे. दिस इज द सीड कोट, दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज द कोटिलेडन.
ये कॉटिलेडन आगो जाएगी बनेबो हाइपोकोटाइल बनेबो रूट एक्सिस एपिकोटाइल बनेबो शूट एक्सिस ये सुनो ये जो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल माने कोन एपी मींस अपर हाइपो मींस लोअर तो एम्ब्रियोनल एक्सिस तो ऊपर जे रहिला एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस तो तळे जे रहिला सेला हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल प्लिम्यूल बनेबो प्लिम्यूल रो शूट हाइपोकोटाइल रेडिकल रेडिकल रो रूट ये सब मन रखिबो आउ रहिला जो एंडोस्पर्म टिस ये या तो कंप्लीटली यूज हे जाउची या तो किस पार्ट रहउची ए डायग्राम तो रिसेंटली में करी की देखैतिले ड्रा करी बुझैतिले इन द प्रीवियस स्लाइड्स दिस इज द पेरिकार्प व्हाट इज पेरिकार्प पेरिकार्प इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी जो फ्रूट थिला फ्रूट सारिपट जो कोट थिला वाल थिला दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प देन भितर आसला द एंडोस्पर्म and this is the scutellum part. Do you remember in monocot plant there is having a single cotyledon and that single cotyledon is called as scutellum. Yes or no? And this is the, of course the coleoptile. These are the plumule. This is the radicle and this is the coleoryza. The coleoptile and coleoryza they are not truly different part. They are undifferentiated section. गोटे ही जिनस जे प्लूम्यूल को कवर करछि ता ना कोलियोप्टाइल जे रेडिकल को कवर करछि ता ना कोलियोराइज जिनस गोटे यस और नो सिंगल थिंग तक हम जीरा पार्ट देखो छ डन इफ एनी डाउट देन लेट मी नो now these are the seed coat. This is the cotyledon. This is the pseudapical meristem. This is the hypocotyl root axis. And root axis ର ତଳେ କି ଆସିବ root ର T formation ହବ. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ radical ରୁ root ବାହାରିବ ଆଉ just root ର ତଳେ root ର T formation ହେଇଛି ଆମେ root cap ବୋଲି ବି କହୁଛି. Now, okay, look at here. Occasionally in some seeds that is black pepper, beet, এই সব জায়গায় কোন হবে ব্ল্যাক পেপার হয়ে গলা বিট হয়ে গলা আউ भी अच्छी सेमती बहुत सारे जिंस अछि वाटर लिली हे गला ए प्लांट रे कोन होता है remnants of nucellus are also persistent and it is called as perisperm. So what are the layers of a seed coat in case of unitegmic ovule? Unitegmic is single layer prohibitor jagdish. Unitegmic जदि हम देखिए unitegmic means having only one integument, bitegmic जदि हम देखिए having two integuments. तो दीटा इंटेगमेंट तक चला हम कहियो बाहर टा हेगला टेस्टा भीतर हेगला टेगमेंट यूनिटेगमेंट सिंगल टेगमेंट हम तो देखियो ना तो कौन हिट है ना हमें जान ले अबाउट एंडोस्पर्म नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द पेरिस्पर्म व्हाट डू मीन बाय पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म होचे कोन ना in some flowering plant that is the black pepper or you can say the beet or you can say the water lily ए सब कंडीशन में कौन होची ना ए सब प्लांट बने करे देयर आर सम इन कॉफी आल्सो कॉफी बीन्स जो कॉफी हमें ड्रिंक करछे जो कॉफी यूजुअली बेवरेज हिसाब रे हम यूज करछे तो ये जो कॉफी हे गला ब्लैक पेपर हे गला बीट हे गला ए सब जगह रे कौन होची ना से सीड भितरे किछि न्यूसेलस रिमेनिंग हे कि रहि जाय से न्यूसेलस टा आगो जाय कि डिवाइड होइनी से न्यूसेलस टा आगो जाय कि कंज्यूम होइनी और से न्यूसेलस टा आगो जाय कि को भी कार्य रे न लगे कि सेम थी एज इट इज रहि जाय that remaining persistent nucellus listen me carefully that remaining persistent nucellus present in a black pepper or beet or water lily or coffee is going to convert into perisperm and that perisperm jo hame dekhoche that is nothing but a part of nucellus what is nucellus which is the diploid cell जे ओव्यूल भितर थिला जे नरिशमेंट प्रोवाइड करथिला काहाकू ए जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समय रे से न्यूसेलस आगो जाय के कन्वर्ट हो जाउ जे पेरिस्पर्म and the integuments of ovules harden as tough protective seed coats and it has a small pore tapai kon achi gote small pore achi that small pore is called as micropyle yes or no micro means tiny pyle means pore and through which oxygen and water enter into the seed during germination remember we recently hame a bisare katha hele ki ote seed ti germinate kariya pai ki what are the necessary condition गोटे सीड को जर्मिनेट करिया पई कि हेले सीड को आगो जाय कि फोन गोटे छोटा सीडलिंग रे बा गोटे बेबी प्लांट कन्वर्ट होगा को हेले ऑल इट रिक्वायर इज नेसेसरी कंडीशन and the necessary condition of first top two priorities are water and oxygen first of all water रे काम कोन ना water will go and make the seed turgid so that कोन होना आबे से alluvial layer break down करिवो alluvial layer break down करले एंडोस्पर्म जो सब रिमेनिंग हे कोची से आसी पहुंचो का पाखरे एंडोस्पर्म पाखरे पहुंचबो ता से देखि चबिका वाटर सॉल्युबल एंजाइम माने बनिया स्टार्ट हेबे
that water soluble enzyme will start producing amylase enzyme, will start doing converting the starchy in the sperm into the simple carbohydrate, that is the glucose, and then the glucose will start doing glycolysis. It will start doing respiration. And you know, respiration is of two types. One is aerobic and second is anaerobic. And during the aerobic respiration, we are going to get more amount of energy by doing Krebs cycle, by doing electron transport system. Yes or no? The ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଦରକାର oxygen. Oxidative phosphorylation କରିବା ନା, ETS କରିବା, oxidative phosphorylation, we need that oxygen. So এই micropyle ଦେଇକି seed ଭିତରେ କି entry କରୁଛି ନା water and oxygen enter କରୁଛି. ये ତମ endosperm आ ବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ entry କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ये लगा पेरिका, बाहर पट लेयर टा पेरिका, आको हमें कहूचे सीड रो कोट जे सीड को कवर कर रखिछि, भितर किछि परसिस्टेंट न्यूक्लियस रहि गेले जाको हमें पेरिस्पर्म बोली कहूछि. तो पिला मन केबे गोलमर्च को नै छेचिबा कुटिबा, से गोलमर्च भांगी गेले देखियो, गोलमर्च देखिया पय ब्लैक पेपर देखिया पय केमते अछि, ब्लैक कलर अछि. जो से हमें फाटुछि ता भीतर किछि व्हाइट कलर ग्रेइश कलर सब्सटेंस बाहर, दैट इज नथिंग बट द पेरिस्पर्म. This is your embryo. This part है तम embryo जे आगो जाए कि देखि पर जो डाइकोट embryo योडे twig formation करिबो. Persistent nucellus माने हैला पिला माने persistent nucellus is called as the persistent nucellus. जो माने पचार मन रख, persistent nucellus रो माने होची कोन ना, persistent nucellus रो माने होची पेरिस. Persistent माने remaining, persistent जे रही छी, consistent एक रही छी. Usually हुए कोन ना, ये जो ओव्यूल अछि, ओव्यूल जो न्यूक्लियस ता थिला, से न्यूक्लियस ता कंप्लीटली यूज्ड अप हे जिबा कथा. बट जो न्यूक्लियस ता यूज्ड अप न हे के रिमेनिंग अछि, बळी के अछि, जेम तमे डिवीजन करथिलो स्कूल पर रिमाइंडर आछिला, भाग शेष रिमाइंडर. तमर जेंस को डिवाइड कला पर किछना रिटर्न लागला. सपोज इफ आई गो टू डिवाइड 15 with 4, तो 15 the 4 डिविजिबल हबनी, तो 4 3 जा 12 हैला, तो 3 एटी कोन हेला ना रिमाइंडर ही की रहला. ठीक से बड़ा जिंस न्यूक्लियस टी कंप्लीटली यूज अप न हे कि किछिटा न्यूक्लियस माने कोन करन ना, परसिस्टेंट होन रही जांदी, बड़ का थांदी. से माने आफ्टर सीड फॉर्मेशन पर भी से माने से भीतर प्रेजेंट रहती, बस तमन ना चेंज हे जाय, ताकर टेक्सचर चेंज हे जाय, और से हे जांदी कोन ना न्यूक्लियस रो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हे. क्लियर ना. ये जो एम्ब्रियो अछि, एम्ब्रियो आगो जाय कोसे कन्वर्ट हि जइबो ना, एम्ब्रियो टा आगो जाय कन्वर्ट हे जो हमर सीडलिंग्स बा सैपलिंग बनेबो. और दिस इज द रिजर्व फूड जो स्टोर ही के अछि, एंड दिस इज द सीड कोड जेटा प्रोटेक्शन देके. किशन ना सेटमें देखि तो कि जो आलमंड्स लोक माने खानी, तो पानी रे बतुरे खांती आलमंड्स, सो कान से आलमंड जो कोट टी अछि, ताको कोटा हम पई की टॉक्सिन जिंस. कारण से आलमंड रे जो चोपाटा अछि, से चोपाटा भितर किछि न्यूरोटॉक्सिन्स अछंती, जो में किछि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी थांती. सेट पई ताको हमें ओवरनाइट सोक करि कि रखो, एंड द नेक्स्ट डे हमें से आलमंड जो सेल्ड वाला आलमंड अछि, चोपा वाला आलमंड चोपाटा हटे दे कि बस तर कोटिलिडन पार्ट को हमें कंज्यूम कर. So this is the seed coat, this is the cotyledon, this is the plumule. Plumule आगो जाएंगे जहाँ पर ये बादाम चोपाटा देखी. Can you see this peanut seed? आरे किस टाइप को क्या रे कहीं ची ना, यही जो ये बादाम जो मौजूद भांगी दबो, you can see this plumule part. It is the embryonic shoot with first leaves. Then radicle, of course, radicle बनेबो, embryonic root बनेबो. बारंबार कोई ची R for radicle, R for root, P for plumule. लेपर embryonic shoot बने start ही जो, and this is the part. Now, the seed from ovule जदि हमें देखिबा एटी कोन हेछि ना, as the seed matures it becomes dry by reducing water content. The seed ता मैच्योर होबा को जाउछि, सेबे ड्राई हि जिवो, और ड्राई हे गेल तरे कोन हम अबिका वाटर कंटेंट ता कमी जिवो. 10 to 15% moisture by mass. तो तर वाटर कंटेंट जो सरी गेला पर से only 10 to 15% रहि जिवो. Now the metabolic activity of the embryo slows down. मेटाबॉलिक एक्टिविटी बुझी पड़छो. मेटाबॉलिज्म मींस कोन थिला, जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस सब थिला, धीरे धीरे से कैटाबॉलिक एक्टिविटी एनाबॉलिक एक्टिविटी किछ नुवा जिंस फॉर्मेशन हबा, बट पुराना जिंस रे लार्जर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन के सिंपल कंपाउंड रे चेंज हबा. ऑल दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो विल ग्रेजुअली स्लोज डाउन. Gradually means slowly, धीरे धीरे से स्लो डाउन हे जिवो, एंड इट मे एंटर a state of inactivity जहाँ को हमें dormancy बोली कहूचे. You remember dormancy, seed केमते dormant हुए, आर फॉर्म ऑफ फायदा अछि, what is the significance, but seed dormant ले कौन फायदा अछि, active ले कौन फायदा अछि, डिटेल से जानिबा. तो खाली जानता हो कि as the seed matures it becomes dry by reducing water.
that is 10 to 15% moisture content by mass. The metabolic activity of the embryo slows down and it may enter a state of inactivity. And under favorable condition, what do you mean by favorable condition? When plenty of food, abundant of nutrients, optimum temperature, these are technically called as the favorable condition. But the multiplying condition of favorable condition. Right now, you are doing class by your phone or by sitting at your laptop or by sitting at the college premises. तो जो तुम से फोन धरछ by laptop by तुम tab by तुम एठी college premises smart board जब पाठ पढुछ you have that privilege but optimum temperature तुम बसिछ से रूम रे fan थिबो light थिबो तो पढा पे ଗୋଟେ environment थिबो your internet connection थिबो तो these are the favorable condition जदि favorable condition रो किछि भी जदि glitch आसे जदि एबे लाइन कटि गला पावर ऑफ होई गला फोन चार्ज नाही जब तुम इंटरनेट अभी किसी फ्लक्चुएट करवा स्टार्ट ହେଲା बफरिंग हबा आरंभ हबा then you are not going to attend the class consistently the ठीक से बड़ा जिंस ताकू हमें कहउछ favorable condition so under favorable condition means having plenty of food optimum temperature abundance of water nutrients say condition ने ये moisture oxygen suitable temperature रे they germinate out seed to germinate कर see ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ଆସିଲା ମଞ୍ଜିଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିଭାଇଡ କରି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାପ୍ଲିଙ୍ଗ ଟେ ବାହାରିଛି ସେ ସାପ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଗ ରୁଟ ମେକ୍ସଚର କଲା ରୁଟ ୱାନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା ରୁଟ ଯାଇ ତାର ଅବିକା ଜଡ ପକड़ ହେଇଗଲା ମଜବୁତ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ସେ ଆଗ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଜର୍ମିନେଟ କରିକି ଟ୍ୱିଗ ବନେଇବ ये ଗୋଟେ डाइकोट सीट टे आ डाइकोट सीट रे जाई ଗୋଟେ ट्विग फॉर्मेशन करके ଗୋଟେ ନୂଆ डाइकोटियन प्लांट टे बनिची तो सीड रो ए गछ हवा पर्यंत जहारा प्रोसेस होची दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन ताको हम वायबिलिटी बोली कहूची द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू इवन the ability of a seed to have the condition to germinate and convert into a baby plant is called as viability तो ए viability मन पइला पिला मन देखो तो एठी कोन हेछि ना किछि किछि सीड्स थिले जो मन सब बहुत टाइम जाय कि वायबल रही पारिबे जेमति कि लुपिनस सीड गोटे अछि से 10000 ईयर जाय कि वायबल रहि रिकॉर्ड बनाइछि और तापर एबे रिसेंटली गोटे 2000 ईयर वायबिलिटी वाला सीड आछि तो नेक्स्ट स्लाइड मानकर देखिए ये पार्ट तो एबे देखि तो advantages of seed रो कोन advantages अछि the since pollination and fertilization are independent of water seed formation is more dependable yes or no तुमने जो pollination जो हितला what is pollination the transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination ये जो pollination हितला आप में जो water depend की water requirement अछि कि किछटा केस रे if the plant is hydrophilous plant then the agent है जो water से जगह से water भी depend करेगा but otherwise if the plant is anemophilous the plant is entomophilous the plant is ornithophilous so in some cases the plant is not depending upon water for the pollination process second come to fertilization रे कोठी water role तमे देखिছো fertilization हिला कोन the pollen grain will come and landed at the stigma then stigma has all the ability to recognize whether the incoming pollen grain is compatible or non-compatible. Yes or no? And if it is compatible, then it will allow it to germinate. And if it is uncompatible, it will reject it by preventing germination. And once it will allow for the germinate, the intine will start extending. As the intine ta extend है कि along with the vegetative nucleus, the cytoplasm देखी बाहर को बाहर की pollen tube formation करिबो now the pollen tube will start showing chemotactic movement yes or no pollen tube को movement show करे chemotactic movement show करिबो आ धीरे धीरे stigma style and style क्वाड बुझिबो ओवरी बुझिबो एंटर करिबो तो एंटायर प्रोसेस भितरे कोठी भी तुम वाटर रोल देखिलो नहीं तो से जिंस एटी कहिछि कि since pollination and fertilization are independent of water seed formation is more dependable the seed formation ପାଇଁ କି water पर depend ହବାକୁ ପଡୁଛି better adaptive strategies for dispersal of new habitat it helps the species to colonize in other area yes or no the seed packet बढिया जिंस अछि कि dispersal माने कोन ना scatter ହେଇକି पडिबो the seed packet idea अछि कि से केमिति को एजेंट ର हेल्प रे केमिति जाई कि गोटे प्लेस रो आ गोटे नुवा एरिया को जिवो रे डाइवर्सिफाई करिवो जो जाय ऑलरेडी नथिला के से प्लांट रे जाई ग्रो करिवो it has better adaptive strategies for dispersal मोटे प्लांट को कैरी करना बड़ा इंपॉसिबल है बा बहुत कष्ट होई पड़े बट सीड को आराम से कैरी करी कि
नहीं पारे भी गोटे प्लेस रो गोटे the hill helps the species to colonize in other areas and they have food reserves ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ seed ପାଖରେ କଣ ଅଛି food reserve ଅଛି so young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ young seedlings ମାନେ ବନି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ chlorophyll xanthophyll carotenoids formation ହେଇନି ସେମାନେ sunlight କୁ absorb କରି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି they cannot do the light reaction they cannot produce the NADPH they cannot produce the ATP ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଫୁଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନରିଶମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ until they do and they are capable of photosynthesis so these are the advantages of seed listen out advantages of seed just look at these advantages there are different advantages ଅଛି ଟିକେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଆଖି ପକେଇ ଦିଅ advantage କଣ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ the hard seed coat protects the young embryo just no the young embryo is the protection provide କରୁଛି କି ଚାରିପଟେ ଯୋଉ hard seed coat present ଅଛି being products of sexual reproduction they generate new genetic recombinations and variations this is most important the point number 5 जो कହୁची पहला कि जेहेतु seed कौन थिला seed is the final product of sexual reproduction and whenever you heard this word sexual reproduction what it exactly means that they are a fusion of two dissimilar male gamete and female gamete occurs और जेहेतु दीटा अलग अलग जिनस फ्यूजन ହେଇची merge ହେଇची so definitely there is going to have some variation and have some recombinations that is crossing over here recombination thus being products of sexual reproduction they generate new genetic recombination new genetic recombination then and variation so ultimately so and this variation will lead to evolution a variation no asile evolution hey paribani that is the main advantage of sexual reproduction asexual reproduction ne jaha parents pakhre thila exactly copy paste ହେଇକି ତାର ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି but ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି sexual reproduction then it has a chance to do but CBSE class CG class ପିଲାମାନେ CBSE CG କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଆସିବ ଡରମାଇନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ inability state of inactivity of seeds good jagdish dehydration dormancy mean dehydration माने से अबिका seed टी अबे dehydrate ही जाता water loss कर जाइछि तो seed पाखरे water नहीं और dormancy माने हेगला seed टा अबिका completely transfer of pollen grain from anther to stigma same flower different plant as is called pollination good अरे बाप रे तुम एक्सेल चार्ट कर दी जा भीतर गुड तो संजना आई होप तुम बुझी पाइलो डिहाइड्रेशन माने कोन डोरमेंस माने कोन डिहाइड्रेशन कोन हे छै ना वाटर लॉस हे जे मॉइस्चर कंटेंट तार कम जाई छी आ डोरमेंस माने स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी तो सीटी आगो जाई के आ जर्मिनेट करने डोरमेंट हे जाई छी ए पार्ट ऑलरेडी मु पढे समूह को टाइम रे ना इन द प्रीवियस ईयर in the plant growth and development chapter जोटा भी पढ़ते कहा करते हैं ना कि phytohormones कहता है auxin gibberellin cytokinin ethylene and abscisic acid that abscisic acid has a major role the stress hormone बोलते कमी को during stress condition during adverse condition से अभिका कौन करेगा ना seed को dormant कर देगा it induces seed dormancy कि abscisic acid you know the dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seed. What is crucial? Crucial means vital. Crucial means important. Crucial means cheap. Crucial means major. The crucial माने basically होच कौन है important जिनिस है तो जब dormancy न रहिबो जब dehydrate न हबो ताले ताको हम store करके रखि परिबा तो seed को जो purpose रे हम यूज कर जे हम चावल खाउचे भात करके से गहम रे हम आटा बनै के रोटी करछे पूरी छाणछे ये सब जिनिस ପାଇଁ से seeds को store कर रखियो पड़े और स्टोरेज ପାଇଁ से डिहाइड्रेट हवा निया दरकार यदि मॉइस्चर रहिबो त से माने स्टोर हे परिबेनी बहुत कम समय से माने एक्सपायर करछि क्लियर and it can be used as food throughout the year and also to raise crop in the
next season gala that phone out the crop formation karibe. Taପରେ ଆସିଲା ଏଠି viability of seed at towards the dispersal. So in a few species the seeds lose viability within a few months. এই जो PPT ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ जो screen ତମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ପାରୁଛ এই screen ରୁ ତମେ ଯୋଡାଏ point ମନେ ରଖିବ about lupin, lupinus arcticus and second is the phoenix dactylifera. तो ଏଇ ଯୋଡା ଜିନିଷ ତମେ କଣ ମନେ ରଖିବ ନା some seeds can remain alive for hundred of years and the oldest is that is the lupin plant excavated from the Arctic tundra. মনে ରଖିବ এই ଗଛଟି 10,000 years ପରେ ବି dormancy ପରେ ବି germinate କରିପାରୁଛି. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ଦେଖିପାରୁଛ this is a lupinus arcticus plant 10,000 ବର୍ଷ ପରେ ସେ germinate କରିବା ପାଇଁ କି ability ରଖିପାରୁଛି. ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ recently date palm ଗୋଟେ date seed ପାଖରେ ମିଳିଛି phoenix seeds ରେ ଯିଏ କି 2,000 years old viable seed of the date palm discovered during the archaeological excavation at King Herod's Palace near the Dead Sea. Archaeological excavation ବୁଝିପାରୁଛ ତ geological survey ହୁଏ ଯୋଉ ଖୋଳିତାଡ଼ ହୁଏ ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆମ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସି ଏକ୍ସକାଭେସନ କରନ୍ତି ଖୋଳନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଫସିଲ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିସ୍କଭର କରନ୍ତି ତ ସେଇ କିଙ୍ଗ ହେରୋଡ ପ୍ୟାଲେସ ଡେଡ୍ ସି ପାଖରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପାମର ସିଟ୍ ଯେ କି 2,000 ଇୟର ପରେ ବି viable ଅଛି germinate କରିପାରୁଛି. It has the ability to germinate within a few months. Now the state part ଏଠି cover ହେଲା second part start କରିବେ that is the fruit. ଠିକ ଅଛି ପରିଶ୍ରମ କର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ସବୁ ଥୁଆଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାଇୱାନ ପିଜୁଳି ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ବା ଏଇ ଯଦି ନାଗପୁର ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଏ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଲଫାନ୍ସୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବାର ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ସ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫଳ ଆଭାକାଡୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରି ଦେଖ ଡନ୍ ତ ଆଜି ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତମ ଆଗରେ ପ୍ଲେଟରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମ କାମ ହେଲା ଆକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତା ତଳ ଲାଇନରେ ପଢିକି ଆକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ମନେ ରଖିବା ନା ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ କି ଓଭ୍ୟୁଲ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିଡ୍ ହେଇଛି ଠିକ ସେମିତି ଦ ଓଭାରି ଡେଭଲପ୍ସ ଇନଟୁ ଅ ଫ୍ରୁଟ fruit क्या होची ओवरी होची तो ओवरी the fertilized ovary will convert into a fruit yes or no the transformation of ovaries into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously and both goes parallel simultaneously एमती नहीं जे आगो fruit टा जो ovary टा जाएगी fruit हवा ता परे ovule seed हवा ना it goes simultaneously parallelly party चलीची The wall of ovary develops into pericarp. They recently कहती ये जो single liner सब नहीं की the single liner at the gist of your NCERT book जो NCERT book जो लाइन सब लिखा है ताकि gist दिया है what is pericarp pericarp is the wall of fruit चारिपट जो wall है ताकि pericarp बोली कोच the fruits may be fleshy as in guava orange mango etc or the seeds may be the fruits may be dry for example in groundnuts mustard etc जो तुम देखो गुआवा पिजुली जाऊ तुम कौच पूरी साइड रे लोक चाउलिया बोली कहती गुआवा तुम देखि पारछो एठी पिंक कलर रे गुआवा देन तुम देखि पारछो ऑरेंज हे गला मैंगो हे गला ऑल दीज आर फ्लेसी all these are juicy ओके ने एमान सब फ्लेसी अछंदी juicy अछंदी बिकॉज़ आंको पाखरे कोन अछि ना आंको पाखरे जो पेरिकार्प ता से फ्लेसी अछि माउंट सेट किंतु एट तुम देखो ये जो बादाम ହେଇଗଲା ବା ଏ ଯୋଉ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଡ୍ରାଇ ଠିକ ଅଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ नो ଏମାନେ ସବୁ ଆଙ୍କର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରେ ଯୋଉ ପେରିକା ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଡ୍ରାଇ ଅଛି ଏ ପାର୍ଟଟା ବଦଳ ନାउ fruits are basically of two types fruit କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି କଣ କଣ ଗୋଟେ true fruit ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି false ପିଲା ମାନେ true ଆଉ false ମାନେ true ହଉଛି ସେଇଟା ନା ଯୋଉ fruit ଟି କେବଳ ଓଭାରି ରୁ ଡେଭଲପ କରିଛି The fruit which developed from only and only ovary is called as true fruit, and the other fruits which develop other than ovary व्यतीत ଆଉ ଯୋଉଠି ବି develop କରିବ that is called as false fruit. देखिए अबिका in this fruit develops only from the ovary only लिखिदेला एटी केवल ଆଉ केवल only and only से बनिବ कोठे ovary बनिବ and other floral parts degenerate and fall off for example most plant you remember the part of a flower if I talk about a bisexual flower or the bisexual flower है कौन कौन सी ना पिलामान मन रखो bisexual flower are complete flowers yes or no bisexual flowers are complete flower and in that complete flower कौन parts सब ଥାଏ ओम प्रकाश सज्जना
ovary মানে কোন ভাই ovary is the କଣ କରୁଛି ovary is a part of the female reproductive organ of the flower or gynecium. Thank you Mona Lisa for the answer. ପିଲାମାନେ ଜାଣରେ this is your entrance class. ovary stigma style ovary କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ଟି ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି କଣ କଣ କ୍ୟାଲିକ୍ସ କରୋଲା ଆଣ୍ଡ୍ରୋଇସିୟମ ଆଣ୍ଡ ଗାଇନୋସିୟମ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଫ୍ଲୋରାଲ ହୋଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କରୋଲା ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ହୋଲ୍ସ ଯେବେକି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଇସିୟମ ଆଣ୍ଡ ଗାଇନୋସିୟମ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ହୋଲ୍ସ ବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହୋଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଡିରେକ୍ଟ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ସେପାଲ୍ସ corolla is nothing but group of petals calyx or sepal ଅଛି corolla ଭିତରେ petals ମାନେ ଅଛନ୍ତି group ହେଇକି ଅଛନ୍ତି then ଯଦି androecium ଦେଖିବେ it is the male reproductive unit ଆଉ there ଅଛି group of stamens ଯଦି gynecium ଦେଖିବା there କି ଅଛି female reproductive unit group of carpels or group of pistils ये जो stamen पड़ेगा stamen ଭିତରେ ଆସିବ anther ଆଉ filament ଦିଟା part ଆସିବ ଗୋଟେ one is the bilobe dithecous anther second is the long slender elongated filament ଗୋଟେ ତମ ପାଇବ ଯଦି ଦେଖିବ ଅବିକା gynoecium ଭିତରେ जो group of carpels ଆସିଲେ the carpels can be single the carpel can be multiple if it is having a single carpel it is called as monocarpellary if it is having multiple carpels it can called as multicarpellary ये जो multicarpellary ଅଛି again it is of two types it the carpels can be free the carpels are united तो ସେମାନେ carpels ମାନେ free ଅଛନ୍ତି it is called as free ଆସିଲା ମାନେ apocarpus ଆଉ ଯଦି united ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି together ହେଇକି ଅଛନ୍ତି it is called as syncarpus okay then ଯଦି carpel ଭିତରକୁ entry କରିବି carpel ଭିତରେ ପୁଣି ତିନିଟା part ଆସିଲା pistil ତିନିଟା part ଆସିଲା one is the stigma then the style and then the ovary what is stigma stigma is the basically the landing platform for the upcoming pollen grain the pollen grain ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ landing platform ହେଇକି stigma ଟି present ଅଛି ତଳେ ଗୋଟେ long slender hollow tube like structure ପାଇବ ଯାହାକୁ ତମେ କଣ କହୁଛ style ବୋଲି କହୁଛ the connecting link between stigma and ovary and जो ovary ରହିଲା last କୁ the basal bulgy part base ରେ ଅଛି bulgy ହେଇକି ଅଛି that is called as the ovary ଆଉ ସେ basal bulgy part ovary ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଭିତରେ present ଅଛି locule locule ଭିତରେ present ଅଛି କି ଆମର placenta placenta ଭିତରେ ଥିଲା ovule ovule ଭିତରେ ଥିଲା nucellus nucellus ଭିତରେ କି ଆସିବ ଅବିକା nucellus ଭିତରେ ଆସିଗଲା ତମର sporogenous cell sporogenous cell convert ହେଇଯିବ megaspore mother cell megaspore mother cell କରିବ meiosis ବନିବ ଚାରିଟା megaspore ଚାରିଟା ତିନିଟା ହେବେ degenerate ଗୋଟିଏ ରହିବ functional ସେଇ functional megaspore ଟି convert ହେଇ କରିବ monosporic development and ବନେଇଦବ ଗୋଟେ 8 nucleated 7 celled embryo sac as a embryo sac after fertilization the the egg will convert into zygote and the central cell will convert into endosperm here central cell टा endosperm ହେଇଯିବ egg ଟା ହେଇଯିବ zygote बाकी तीनटा antipodal degenerate दीटा synergid भी degenerate और तापर से ovule आगो जाइकी seed हबो और ovary आगो जाइकी fruit हबो ये होच कथा যদি ওভারি আগে ଯାଇକି fruit ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ style ଥିଲା stigma ଥିଲା degenerate ଯୋଉ stamen ଥିଲା anther ଥିଲା filament ଥିଲା degenerate ସେ ଯୋଉ ଅବିକା calyx ଥିଲା sepals corolla ଥିଲା petals ये ବି ସବୁ ହେଇଯିବେ degenerate ତ କେବଳ ଓଭାରି ଆଗକୁ ଯାଇକି functional ରହିକି ସେ fruit ରେ convert ହବ ବାକି the remaining floral parts will basically degenerate like true fruits like in these fruits develops only from the ovary and other floral parts degenerate and fall off. For example, most of the plant are empty ही दिखा दे. किंतु if you look at a false fruit in this the thalamus को हमें आउ कौन कहि परछे ऑप्शन तो thalamus न देकी receptacle देइथिबो ता माने भी सेम receptacle न देकी torus लेखिथिबो ता माने भी सेम मतलब की बात thalamus जहां receptacle सही है torus भी सही है yes or no one thing having three different names thalamus is nothing is equivalent to torus is equivalent to receptacle 11 which file significance importance of seed formation okay good now
The false fruit common asile, the thalamus also contributes to fruit formation. For example, apple, strawberry, cashew. These are not true fruits. This is apple. See, this is apple. ये जो तुम apple देखो जो पिला माने, apple is not developed from the ovary. Rather, it is developed from the thalamus. You know thalamus. तुम देखो अगर गेंडो फूल देखिबो, marigold বা गेंडो फूल आनिबो, तार जो green color calyx বা sepal जो तुम छड़ाई दोजो, तले देखिए गोटे व्हाइट कलर रो बेसाल बल्जी पार्टी रहितो, दैट इज अ थैलामस बा रिसेप्टाकल जा जे समस्त को कैरी करछि, समस्त को होल्ड कर रखि, दैट इज अ थैलामस. जदि थैलामस टी आगो जाई कन्वर्ट हो जाउछि फ्रूट को, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ ट्रू फ्रूट, रादर इट इज कंसीडर्ड इन द फॉल्स फ्रूट. जो एप्पल हमें डेली खाउछे, हमें एप्पल को फ्रूट बोली कहउछे, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट. इवन एबे जो सावित्री टाइम चलती आंब देखुछ, पणस देखुछ, पणस को हम इंग्लिश में कहते जैक फ्रूट बोली, दैट ना जैक फ्रूट, बट इट्स नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट्स अ फॉल्स फ्रूट. बुझ पाइल? तो फॉल्स फ्रूट किए ना, फॉल्स फ्रूट आर दोस फ्रूट्स व्हिच आर डेवलप्ड अपार्ट फ्रॉम द ओवरी. ओवरी को छाड़ी के और जोठी से डेवलप करियो, जेमति कि मोस्ट ऑफ द केसेस से थैलामस तो बने थे, थैलामस बा रिसेप्टाकल बा टोरस को बने थे. तो सर जदि थैलामस रो बने छी तले एप्पल भीतर सीड पड़ आसिला, सीड तो ओव्यूल आसे, यस सीड तो ओव्यूल आसी, तो ओव्यूल ता भीतर अछि, ओभारी अछि, सीड विदिन द ओभारी प्रेजेंट अछि, ओभारी ता भीतर प्रेजेंट अछि, बट द फ्रूट ता जो डेवलप करछि दैट वाज नॉट फ्रॉम द ओभारी, रादर इट वाज फ्रॉम द थैलामस. थैलामस ता को जाके स्वोलन अप हे जाइछि, फुली जाइछि, तार दे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर दिछि, और ताको ही हमें एबे कंज्यूम करछु एप्पल को. The same goes with the cashew nut also. तो cashew nut तुम देखो ताको तुम ओडिया लंका आंब बोली कहउछ, cashew nut बा लंका आंब, ठीक अछि, आकु फर्मेंट करि के आदरो अल्कोहल के फॉर्मेशन करा जाई पारे. ए जो cashew nut तुम देखुछ, ये सब हे गेले कोन बिया फॉल्स फ्रूट, काहे हमर जो रिसेप्टाकल बा थैलामस ता आगु नेकी डेवलप करछि. Now if you look at the strawberries, ठीक अछि, एक्सपेंसिव फ्रूट द स्ट्रॉबेरी तुम देखिबो, स्ट्रॉबेरी रो एक्चुअली पिला में जो ए जो तुम व्हाइट व्हाइट कलर सीड्स सब देखि पारो तुम स्क्रीन ने, स्ट्रॉबेरी पे जो व्हाइट व्हाइट कलर सीड दैट इज कॉल्ड एज अकीन्स. ये जो अकीन्स सब प्रेजेंट अछि, दीज आर द ट्रू फ्रूट्स. दिस अकीन्स आर सिंगल ट्रू फ्रूट्स. जे कहा ऊपर प्रेजेंट अछि ना, रिसेप्टाकल बा थैलामस ऊपर प्रेजेंट अछि. दिस एंटायर पार्ट, फ्लेशी जूसी पार्ट इज द थैलामस, एंड ता ऊपर जो सीड्स तुम देखुछो व्हाइट व्हाइट कलर डॉटेड सीड्स जो तुम देखुछो, दैट आर द अकीन्स. ये अकीन्स ଗୋଟେ सिंगल फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ठीक अछि. ये ओभारी आगो जे कन्वर्ट हे अकीन रे, ता बिजे तार व्हाइट कलर सीड जोटा को ओव्यूल कन्वर्ट हे की सीड फॉर्मेशन करछि, बट से एंटायर पार्ट जाको हम कंज्यूम करछि, दैट इज नॉट द सीड्स, वी आर कंज्यूमिंग द फ्लेशी पार्ट, एंड दैट फ्लेशी पार्ट इज नथिंग बट अ रिसेप्टाकल. So that's why it is called as false fruit. बुझि पाइलो ट्रू फ्रूट कोन, फॉल्स फ्रूट कोन? Now एबे आसले कहा कथा parthenocarpic fruit. In some species, fruits develop without fertilization, and such fruits are called as parthenocarpic fruit. मन रखिबो, the fruit ता without fertilization बनुची, then that is called as parthenocarpic fruit. को fruit कहबा? Parthenocarpic fruit बोली कहबा. The fruits are developed without fertilization, and such fruits are called as parthenocarpic. For example, banana. किसी तमे grapes भी देखि परथिबो. Can you see this juicy, fleshy वाटरमेलन? वाटरमेलन सब बहुत टेस्टी लगे, बट आर जो सीड्स माने थांदी, दीज आर द मोस्ट अनोइंग पार्ट्स. ए माने बहुत टेंशन नेबे, जर से जो अनोइंग पार्ट जो हम तो हटेई दबा, का हटेई दबा से जो सीड्स को हटेई दबा. जर स्ट्रॉबेरी रो अभी ए जो पाइनएप्पल जो सीड्स को हटेई दबा, बनाना सेमते भी सीड्स न थाई ता करे, तले ए फ्रूट्स माने जूस मेकिंग कंपनी माना पई कि बहुत भलो और बहुत हे पारी. लिसन हम पे गोटे ब्लेसिंग से पड़े. The parthenocarpy can be induced through the application of growth hormone. Such fruit are called as seedless fruit. ये जो parthenocarpy कथा कहली, it is of two type. Natural हे परिबो, बा ताको हमें induce करे परिबा artificial way रे, by applying what? Applying growth hormones. Plant रे जो hormones अछि, जो oxygen हे गला, ताको हमें use करी parthenocarpy बा seedless fruit formation करि परिबा. तो basically मन रखो, seedless fruit without having a single seed, but seedless fruit are developed through parthenocarpy. ये parthenocarpy है, it is of two type, natural और artificial. Natural तो plant निजे बने छे, artificial हमें ताको induce करी छे. जेमते वाटरमेलन ने तमे जो घरे वाटरमेलन खाइ जे सीड अछि, बट ये जो वाटरमेलन दिस इज सीडलेस. लिसन, तो ये होची induced वाला. तो if you see at grapes, किछि किछि grapes रे सीड थाए, किछि किछि छोट छोट चमन अंगूर रे grapes रे सीड न थाए, तो ताको हमें induce करे छी, parthenocarpy द्वारा induce कराई छी.
और सेठी होबे सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन हिच नाउ आम ए पार्ट टा कंप्लीट कर देले एबे मु तुमको क्विक रिवीजन करेबी क्विक रिवीजन ने आई विल सिंपली क्विक रिवीजन सिंपल आम किसी कैप्सूल आकार पढ़ा तो सीड फ्रॉम ओव्यूल ओव्यूल टा जो सीड है जस्ट रीड लाइन बाय लाइन से पार्ट टा रिवाइज हेजिबो एंड इन द लास्ट वी डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर डोमानी डोमानी इज नथिंग बाबा डोमानी पवन डोमानी की जिंस नहीं सत्यजीत सेठी ओके पिला माने बहुत बढ़िया अछंदी क्वेश्चन आंसर सेठी तुम सॉल्व कर दो जगदीश हे गला कृष्णा त्रिपाठी संजय ना भी कुछ क्वेश्चन पूछा जी गुड 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 शीतल में पाचना कार्तिक में थैंक यू शीतल फॉर clarifying on behalf of me. Okay. The seed from the ovule jo formation is the because seed is a fertilized ovule. I have already discussed it earlier. It is a final product of sexual reproduction. It has seed coat, it has cotyledon, and it has embryo axis. Tinta part is seed coat bhi achi, cotyledon bhi achi, embryo axis bhi achi. Mature seed are of two type, ex-albuminous by non-albuminous by the kame koche non-endospermic seed. Out la albuminous by endospermic seed. For example, मन रखिबो ex-albuminous रहेला pea, groundnut beans और albuminous रहेला तमरा maize, wheat, barley, castor, coconut ये सब part আছে. In some seeds, black pepper, beets, that's why camera has the water lily, is of coffee. A case the case of camera bigger remnants of nucellus are also persistent, and it is called as perisperm. Perisperm बोली कोची. It endosperm थिले endospermic, endosperm not थिले non-endospermic. Same thing जरी nucellus tree persistent होची, it is called as perisperm. Next, advantage कौन viability कौन advantage कहले कि helps the species to colonize in other area. ये अलगा अलगा एरिया रे कौन है परियो colonize है परियो सीटा disperse है परियो. It have some food reserve. Seed पाखरे food reserve present अछि. Third, seed coat protects the young embryo. ये young embryo को protect करूची कि seed रा coat टी. Generate new genetic combinations and variation. ये नवा नवा genetic combination आनुची, recombination करूची, variation आनुची. Which will help in evolution. कहीं ना seed टा होचे sexual reproduction of final product. Last को they can be stored and used as food. तब हम कौन कर परिबा ना store करके ये food हिसाब से use कर परिबा. Parthenocarping means formation of fruit without fertilization. Formation of fruit without fertilization. Yes, is तमरे भीतर कथावार्ता ही जा. चालू संस्था चालू. Viability of seeds after dispersal. Dispersal करे seed रा कौन काम चलचे देखो. The oldest viable seed is that of the lupine. Yes or no? Lupinus arcticus. It germinates after 10,000 years of dormancy. Out he gala 2,000 years for a date palm. Go to date sea. Man देखो date palm, date sea. King Herod's palace at date sea seed ताको excavate कराई थी 2,000 years पर वैसे और उसी भाई भाई होची. देखो ये जो questions है तो हम जो exam में तो हम पचरा है ला आज ये किसी mechanism नहीं. All you need to remember ratification. खाली घुसी बाकी. काहाकू ना ए जो वर्ड राखो लुपिन प्लांट के व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड व्हाट इज पेरिस्पर्म व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड एक नॉन एंडोस्पर्मिक इट इज मैकेनिज्म नहीं देन द डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन दैट इज अ मैकेनिज्म हाउ द पोलन पिस्टिल गेट इंटरैक्टेड केमती पोलन ट्यूब दा फॉर्मेशन हैला पोलन ट्यूब केमती एंट्री गला पोलन ट्यूब ते एंट्री करी गला देन से पोलन जो माइक्रोफाइल बेटे केमती जाउची पोरोगामी केमती होची सिनर्जिटर रोल कोन फिलिफॉर्म apparatus रोल कोन there are mechanisms setting mechanism also कि pollination केमती हैला what is cell pollination what is cross pollination the development of embryo development of endosperm here mechanism is there but in today's class I'm जहाँ पे से पढ़ुचे about seed about fruit the development the significance there is no such mechanism गोटे मेकानिज्म थिला हम तो एलाबोरेटली बुझेची आ दैट मेकानिज्म कोन थिला ना केमती गोटे सीड से जर्मिनेट करिछि तो वाटर रो रोल कोन ऑक्सीजन रो रोल कोन एल्यूमिनियम लेयर कोन सेठी मेकानिज्म थिला बट रेस्ट ऑफ द पार्ट रे ये सिंगल लाइन all you need to do is just go through the ppts just look at the class focusfully सुनो आ ई वर्ड रे मन रखो and after the class हो गेला परे as a student some role ये हवा दरकार कि go and read that NCERT book thoroughly I am saying thoroughly preface रू आरंभ करिबा summary रे end करिबा then जदि तमे एई लेवल पे परिश्रम न करिबा then you are not going to uh,
become eligible for any kind of national level entrance event. Our DHC जो तमन्ना पे मेहनत करुची जो जिनको तमन्ना को online class provide करुची academic support program जरिए रे तुम online class पुने आउ किस दिन गला पर offline class provide करा आगो selected पिला मानू देंगी तो तार किसी value रहेगा तो तमन्ने ताकू नेकी परिश्रम करिबने सेति focus करिबने here all you need to do is go through the NCERT book, read it clearly, read it loudly, and remember all those things. गोटे लाइन को तीन थर पढ़ हेले मन रख ना जेमति एई क्वेश्चन काहर भूल हबनी जे सबटु ओल्डेस्ट वायबल सीड किए त ना होछि लुपिनस एक्टिकस ये सुनो केते इयर्स जे वायबल थिला 10000 इयर्स एबे रिसेंटली वायबल सीड काहा को डिस्कवर कराई छी काहा को मिली छी ना सिलाटेट पाम द साइंटिफिक नेम फिनिक्स डक्टाइलिफेरा और ये जो फिनिक्स डक्टाइलिफेरा कोड मिली छी एट किंग हेरोड्स पैलेस एट द डेड सी so you need to remember these things. Next, fruit कथा आसला the wall of ovari is called as pericarp ये pericarp फुण तीनटा पार्ट रे डिवाइड हिची कोन कोन ना गोटे हे गेला जदि बाहर देखिबी एपिकार्प तापर आसीबो मेजोकार्प तापर आसीबो एंडोकार्प कोन देखियो pericarp जो अछि pericarp तीनटा पार्ट रे डिवाइड हिची outer most is epi middle one is meso and inside one is endo तो जो एपिकार्प अछि जो एंडोकार्प अछि ताबले जो मेजोकार्प ता सेटा ही जूसी थाए सेटा ही फ्लेसी थाए जेम हम मैंगो देखुचे मैंगो रे हम चोपा खाउनी मैंगो रे हम टाकुआ पार्ट टाउ खाउनी हम ता मजे जो जूसी पार्ट है ताको हम कंज्यूम करछे दैट्स व्हाई मैंगो इज कॉल्ड एज ड्रूप फ्रॉम द कोकोनट इज कॉल्ड एज ड्रूप कोकोनट जो कॉइल अछि जो कट्टा अछि जो सढेटा अछि तो सी द फ्रूट पार्ट रे जीवो ए जो ओभारी रो कोट रे से जीवो पेरिकार्प जीवो ये सुन से पेरिकार्प फुल तीनटा पार्ट रे डिवाइड हिची एपिकार्प मेजोकार्प एंडोकार्प भीतर अछि इनसाइड रे अछि एंडोकार्प मझी रे अछि एम फॉर मझी एम फॉर मेजोकार्प बाहर रे अछि आउटर लेयर अछि एपिकार्प क्लियर ओके फ्रूट्स केते प्रकार छला टू टाइप्स रो ट्रू एंड फॉल्स ट्रू किए those fruits which are developed directly from the ovary only from the ovary these are true fruits example most of the plants रे mango हे गला guava हे गला pomegranates हे गला ये सब तम true fruits हे गला but false fruit के आसिला ना fruits which are developed outside the ovary apart from the ovary ovary गति ता जो डेवलप करछि जेमति हमर एटू थैलामस रो डेवलप करि गला रिसेप्टाकल डेवलप करि गला से हे गला false fruit. In some species, fruit develop without fertilization. Such fruits are called as parthenocarpic fruit. आगो देखियो क्वेश्चन आसो एम देखि क्वेश्चन डायरेक्ट ए लाइन पकई तो क्वेश्चन में अब इनसाइड तो हमर नीट एंट्रेंस आउट ठीक 5 मिनट पिला मान दियो मु तुम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबी देखै देबी कि केमिति एंट्रेंस से को लेवल क्वेश्चन पडुची जस्ट गिव मी 5 minutes. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormone. Such fruits are called as seedless fruit. ठीक है पार्थेनोकार्पी दी प्रकार हबे रिसेंटली कहली नेचुरल आर्टिफिशियल तो नेचुरल होची ताले हमें कहिबा कि सेटा सीडलेस फ्रूट हेउची आर्टिफिशियल ताको हमें इंड्यूस करते बे अप्लाइंग सम हार्मोन्स हम कि फाइटो हार्मोन अप्लाई करते हम बनउची नाउ इट्स द मोस्ट अवेटेड टाइम तो एबे किछ क्वेश्चन तम स्क्रीन रे अछि एंड फटाफट ए क्वेश्चन सब देखो एंड गिव मी द आंसर इन द चैट नाउ स्टार्ट जस्ट 5 minutes आउ दुटा स्लाइड अछि एक क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन सले सरी गेला क्लास আজি एंड कर वाइंड अप करिबा फर्स्ट क्वेश्चन if thalamus participate in the formation of fruit it is known as Shruti is saying answer is B. Yes, the thalamus participate karuchi then it is called as false fruit. Very good. Santoshini, Krishna, Priyadrsini, Sital, Sasi. Yes. Disha, Vijayalakshmi, Jagdish. Very good. Rohit, very good. Good. Second question. In fruit formation is from the ovary, the fruit are known as dash. Ovary जदि बनुची आंसर कोन हो तार वेरी गुड ओवरी जदि फॉर्मेशन को इट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट एबे रिसेंटली को तुम मन को वेरी गुड so proud of you. Next, why cotyledons of the seeds are thick and are swollen काहे कि cotyledon माने thick अछने swollen अछने why so cotyledon remember question number 116 kindly give the answer of question number 116. Yes, I got some right answer, correct answers. Yes, Mona Lisa, Lipsita, Om Prakash, Jagdish, Mamata, Shruti, Sanjana, Subhasri, Nandini. Good. Vijayalakshmi, Priya, Disha, Suchismita, Muskan. No, Muskan, it's not option A. Option A is incorrect.
Option A is Muskan, option E is incorrect. Option B is the right answer. It has reserve food stored in it. The cotyledon part is the reserve food stored एक रहिबा, then से आगो जाई कोन हबो swollen हिची ठीक हिची. Option A काहे की भूल हो पिला माने. Okay. Question number 1115. 1115 होची fertilized ovule means what? Fertilized ovule माने हेगला तमर seed. Option C. समझे ना. Question number 115 ର answer होची option C. Yes. ताको हम seed बोली कहउचे. हम मुटा को mistakenly देखि पाइलनी. Okay. Question number 116 कौन कहला? Option A काहे की हबनी माने बुझारा, because cotyledons play important role in embryonic development. No, embryo development रे cotyledon role किछि ही नहीं. एम्ब्रियो डेवलपमेंट रे काहर रोल अछि, एंडोस्पर्म रोल अछि, नॉट अबाउट द कोटिलेडन. ता तो किछ रोल ही नै, से बनउछि निजे सी. तर मेन आंसर हला कोन, रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन इट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस slide. The in non endospermic seed, why stable endosperm is not present? काहे कि stable endosperm रे present न. आंसर कोन हबो? 117 आंसर कोन हबो? Nah, so sorry. Option C is not the correct answer here. Yes, Shruti. Option D is right answer. Option D is Shruti get the right answer. Mamata give the right answer. Jagdish says right answer is option D. Satyajit gives it the option D. Yes. पिला माने बुझो एटी. Non-endospermic seed. Why stable endosperm is not present? Because during the embryonic development, embryo is completely consumed. ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ non-endospermic ना. अरे एम्ब्रियो completely consume हे जाइछि बोली से नॉन एंडोस्पर्मिक हेकी अछि. नाउ द लास्ट पीपीटी, लास्ट स्लाइड, तो तुम कहउतले कि नीट 2016 2016 2017 ए सब क्वेश्चन आसी. आ तुम स्क्रीन अगर से क्वेश्चन अछि, देखो ये क्वेश्चन हो. फर्स्ट क्वेश्चन कहली द phenomenon wherein the ovary develops into a fruit without fertilization. कहतिल ना direct question, inside रो line रो दी question. तो direct question answer कहला पिला माने that is called as parthenocarpy. Yes, yes, Jagdish, yes, Shruti. Right answer option A. Second question. Which one of the following statements? Yes, Krishna, right answer. Satyajit, right answer. Sujismita, right answer. Second question, 21 number question. Which one of the following statement is not true? अब जो को statement है true नुहे. पढ़ो चारटा का option तम screen में अच्छी. And give me the answer. Yes, right answer I can see in the chat box. That is option A again. Very good. Option A is the right answer. That tapetum helps in the dehiscence of anther. No, not at all. Tapetum help करूनी dehiscence. Dehiscence के help करची. तो बाहर तीनटा रहले epidermis, endothelium, middle layers. These three are protective layers. एमाने आगो जाहि की फाटुचंती. ताहा पर dehiscence होची आउ सेटु pollen grains माने बाहर को बाहर. Tapetum is the nourishment layer यार. Tapetum is the anti. Tapetum ମାନେ nourishment କରିବ, ତାର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିବାରେ. Now, seed formation without fertilization in flowering plant involves the process of dash. 22 number answer Muskan କହିଛନ୍ତି କି apomixis, seed formation without fertilization যদি হଉଛି yes, apomixis is the right answer. ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢିନି ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆସିବ क्वेश्चन टी, but 2016 ରେ क्वेश्चन टी पढिଥିଲା इनसेट ର पेज नंबर 38 लाइन नंबर 22 रे लाइन ଟା ଲେଖା ହେଇଛି कि apomixis ହଉଛି କଣ ନା the process of formation of seed without fertilization. बट तुम पार्थिनोकार्पी पढ़िला seedless fruit, but बिना fertilization যদি অবিকা seed formation हो, it is called as apomixis. Apo means away. Away means what? No fusion. Away from fusion, no fertilization, no fusion, nothing has been occurred, and mixes means mixing it. Directly got a haploid T by a diploid cell T convert into seed. The ovule directly converts into seed. Just remember one single line about apomixis, that it is the one kind of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. Okay, apomixis is a type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. IUC option D correct, correct answer. Now, question number 23. Jagdish is ahead. Jagdish already answered this already. Functional megaspore in angiosperm is called as dash. Functional megaspore is called as embryo sac. Good. Option B. Lakshmi answer A. Bhul abajya. Option B is the right answer. That is called as the embryo sac. Now, question number 24. Om Prakash Swai, option B correct. Sanjana ko capital B small b. Good answer. Small b. Question number 24. A dioecious flowering plant prevents both. A dioecious plant. Dioecious kaha ko prevent kariba? Now comes to question number 24. 24. Shruti. Again, Shruti right answer.
Mamata, right answer. Mona Lisa, right answer. Yes, very good. I see, right answer. Santoshini, right answer. Yes, yes, yes. I can see your answers in the chat box. Dioecious flowering plant prevents both autogamy and jatonogamy. Yes or no? It autogamy prevent karuchi, jatonogamy ko bhi prevent karuchi because the flower is dioecious plant. What do you mean by dioecious? That means male plant is different, female plant is different. ଯଦି male और female दिटा को different अछंती, plant ही different अछि एठी, तो गोटे plant पाखरे केवल male flower थिबो, गोटे plant पे केवल female flower थिबो. ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ସେଲ୍ଫ ପଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୈଟୋନୋଗାମୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ. So right answer autogamy and jeitonogamy. Next question number 25. Flowers which have single ovule in the ovary and are backed into inflorescence are usually pollinated by. ଟିକେ tricky question ଅଛି. 25 number question ରେ কি answer ଦଉଛି? 8 ଜଣା ପଡେ 25 number question. Answer is 25 answer. Shruti get the right answer. Shruti option B. Yes, Mona Lisa is right. Suchismita Nare. Jagdish, yes, right answer. Vijayalakshmi, right answer. Priya, right answer. Santoshini, yes, option B. Very good. Krishna, right answer. Tick, tick, tick. The flowers which have single ovule in the ovary, the answer the wind. This one the single ovule ଅଛି ତାମାନେ ସେ flowers ମାନେ କେମିତି ଥିବେ ସବୁ small ଥିବେ inconspicuous ଥିବେ that is not clearly visible. For example, in case of coconut, this one in case of maize, ମକା ଗଛ ହେଇଗଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଗଲା, the flowers are not clearly visible. ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯିବେନି. ଆଉ ଯଦି clearly visible ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି special color ନାହିଁ, କିଛି order ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି nectar ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ B ଆସିବ କି bat ଆସିବ କି A ଆସିବେନି. water କଥା ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଇକି ରହିଲା. ତ answer ଏଠି କଣ ହବ? Answer is wind. Now question number 26. Right question. Yes, Sanjana is ahead of everyone. Sanjana, very good. Answer is Mona Lisa wants the correct answer. Sanjana has also given the correct answer. Attractants and rewards are required for dash are required for entomophily. Yes, right answer is entomophily. Yes, Vijay Lakshmi, right answer. Om Prakash, right answer. Nandini, right answer. Okay. Let's focus on question number 27. Our next class पुनी अच्छी. अब 5% सरले हम class को join करिबा. Which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? The answer is yes, Sandharani gives the right answer. The answer is yucca. Yes. Jagdish, Om Prakash, Vijayalakshmi, Sanjana. Very good, Mamata, Smitarani, Satyajit, Sasi, Suchismita. I can see the correct answers. এই লেভেলে পাঠ পড়া পড়ি କରୁଥାଅ and ଏମିତି ତମେ ଠିକ answer ଦଉଥାଅ. God is with you. ବଢିଆ ହବ ତମ exam ଆଗକୁ. Double fertilization କେତେ simple question ପଡେ 2018 ର question. Double fertilization is dash. Double fertilization means option number C. Yes, syngamy and triple fusion. It is syngamy ହେଇଛି, triple fusion ହେଇଛି. That is called as double fertilization. Now, question number 29. Pollen grains can be stored for several years of liquid nitrogen having a temperature. The right answer is option कितना हुआ? Option D. Yes, option D. Right answer. Option D. D को कितने -196 degree Celsius. Liquid nitrogen ने हमें जब सीमेंट को स्टोर कर पाते सेमती पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर पाइबा. Yes, I see. Right answer is -196 degree Celsius. सत्यजीत बाबू रे आंसर भूल अछि 180 degree हबनी. Answer is -196 degree Celsius. Now, last two questions. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? हम जब pollen grain को fossil करके रखी पड़चे आ ପାଇଁ कि helpful की होची. Question number 30. Right answer is sporopollenin. Yes, Jagdish. Right answer is sporopollenin. Because sporopollenin पाखे कौन थिला ना sporopollenin में पाखे थिला कि that is the most rigid layer. surface layer ताको temperature भांगी परिबन नहीं, ताको कोनोसी acid भांगी परिबन नहीं, ताको कोनोसी organic acid by temperature ताको केही भी ताको किछि को alkali ताको केही किछ नष्ट करि परनाली. That's why it can remain persistent throughout the years. And last question. Yes, Krishna, right answer. Last question. La ploidy level of nucellus, endosperm, pollen nuclei, megasperm, mother cell, female gametophyte respectively are there. Yes, Sonali, right answer. Okay. The question number 31 ର answer होची first option A. दिटा ही option ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେ ଦେଖ ଏଠି.
देखो first कहछि nucellus diploid, nucellus is diploid, endosperm is triploid, polar nuclei is haploid, polar nuclei sorry polar nuclei तमर जे आसीला ये haploid ही रहइबो polar nuclei, megasperm mother cells ये जो diploid, female gametophyte ये गला haploid. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 31 क्वेश्चन आंसर होची करेक्ट. 31 ना आंसर होची ए. दीटा ऑप्शन तम आगे अछि, दीटा बिजर फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट आसीबो. So dear students, thank you so much for joining this class and giving answer to these questions. तमर ए जो आंसर्स दबा स्किल तमको शो करछि कि you are really focused at your destination and you are really targeted over your destination. So एई लेवल ले मेहनत करि कि चलो आगु और हेल्प हबो. लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास से देखा हबो. Thank you so much for joining. And polar nuclei, yes, n plus n. N plus n को मैं 2n कहि परिबानी. If it's written secondary nucleus, then it is called as 2n. But if it is written as polar nucleus, the answer is n. हम n ही लिखिबा polar nuclei को. Okay. Thank you, Jagdish. Thank you, Smita. Thank you, Sanjana. Thanks to all of you. Let's take a quick break, 5 minutes of break now, and then our next math class start. Thank you so much for joining. We'll see you in the next class. Okay, beta.